Karibu mpenzi mtazamaji wa Smart 24 TV. Kama kawaida ni mimi Bahati Ali na nikikuletea habari kamili direct kutoka hapa Nakuru Commercial Road. Tafadhali jiunge nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa hii habari kamili ambayo ni ripoti na mahususi ya kuleta habari zote za kibiashara, kiuchumi na maendeleo kutoka hapa nchini na nchi nyingine za jirani na haswa za kimataifa pia. Na kuanzia hapa nchini Uganda, serikali imewaomba Wakenya wote wanaotaka kuwekeza katika ardhi na kilimo pia wamepewa eneo ili kuweza kufanya uwekezaji wao, na pia imeondoshia ushuru kwa wawekezaji hao na pia kuwarahisishia kuwapa ardhi ili mradi tu wakiwekeza hapa nchini Uganda. Uganda inatoa motisha ya bure ya ardhi na ushuru kwa wawekezaji wa Kenya. Tupate ripoti hiyo. Uganda Agriculture State Minister Bright Ramyama said the country has large tracts of land and farm produce, noting that investors only need to set up industries to produce and do value addition on the farm produce. Ramyama said Uganda requires 20 tea processing plants to cover the surplus tea and packaging it for international market. He reckons that the business climate is good from production to post-harvesting and value addition. Ramyama said that the country also needs modern storage warehouse to address post-harvest wastage. He said that when Uganda calls on investors to come and invest, we will also help you find a new market. We provide cheap credit to farmers, and Kenyans who invest in Uganda will get credit at the same rate as Ugandans. Fresh Produce Exporters Association of Kenya Chief Executive Officer Hussein Machuki said Kenya is the lead exporter of avocado and is willing to share market information with Uganda to fill the deficit on the global market and match Mexico. He also said Kenya is also struggling to meet the export demand for sweet potatoes. Olivia Kantimbabazi, Smart 24. Na katika kuhakikisha wakulima na biashara zote za kilimo hapa nchini zinaenda vizuri, haswa za kiuchumi, Uganda inatoa hiyo mikopo nafuu kwa wawekezaji kutoka nchini Kenya. Kama tulivyoona, hii pia itakuza maendeleo hapa nchini. Tunaendelea na habari ya pili ya kutoka hapa nchini. Tunajua kwamba kipindi kifupi au kirefu sana tumeona Karamoja ilikumbwa na watu wakiwa wana silaha na hivyo kuhatarisha maisha ya watu na hasa mifugo pia huko eneo la Karamoja. Rais Yoweri Museveni hivyo sasa amewataka, ambaye pia ni amiri jeshi mkuu, amewaita makamanda wakuu wa UPDF juu ya shambulio kubwa la kulipiza kisasi cha uvamizi wa ng'ombe katika maeneo ya Karamoja. Hivyo amesema mkutano wa makamanda wakuu na usalama pia utaamua suluhisho la mwisho kabisa la kukubaliana na uvamizi wa ng'ombe, na pia ulikuwa ukikithiri huko Karamoja, na hii ni kwa sababu watu wengi wa huko walikutwa na silaha, na hivyo Rais Museveni ambaye pia ni amiri jeshi mkuu anataka kuondoa tatizo hilo huko na hivyo kuwashirikisha UPDF ili kuhakikisha kwamba hali ni tulivu na pia unyang'anyaji wa ng'ombe na mambo mengine unatolewa kabisa huko Karamoja. Tupate ripoti. During Museveni's 3-day stay in Karamoja, he is informed that Achuchu, who is currently roaming the Jai and Turkana of Kenya, was not helped by police and the local leaders to recover his animals after return from prisons. Now, the security issue doesn't sound too big to me. I think it is easy to solve. I will meet the commanders. He consequently mobilized criminal gangs and attacked and raided cattle from the Dodoth, resulting in counter raids by the Dodoth that has left over 400 people dead in 2 years. Raiding cattle. And you are saying the Topotha, the Dodoth, they want to raid. Well, they shouldn't, because they will be destroyed. Especially when they try to raid on a big scale. That one is easy to deal with. I don't know why it should be such a big problem. So the one problem is raiding. Anybody who raids cows, because cows are not gold, which you can put in your pocket. Cows are seen.
How can they be a problem? That somebody raises cows and drive to walk behind the cows. Those UAVs you are talking about, what you call drones, we have got UAVs which can be in the air for 36 hours. All these are easy to solve. The raids have left a number of people and others injured, whereas a number of cattle heads have also been stolen in the area that has enjoyed peace in the last years since the disarmament exercise by the government. Speaking to commanders of top security organs including the UPDF, SFC, police, ISO and the anti-stock theft unit of the police in a meeting at Morulinga State Lodge in Napak district, Museveni said that the revenge attacks have led to the birth of other criminals who have taken advantage of the situation to form gangs using mobile phones across clans to raid and steal animals. President Museveni cited cattle as a major point of conflict and called for cattle management, including using chips inserted in the animals to trace movement and registration, cautioned security agencies to be firm with fairness and use intelligence to expose the bankruptcy. The president said justice in the traditional societies in Karamoja is very sensitive and if not meticulously followed, clans will come for you. Pointing out unfairness, committing wrongs and vendetta as some of the wrongs. The meeting discussed various strategies that will be tabled at the high command of the UPDF before implementation. Following the onset of the raids, the government started both voluntary and forced disarmament exercises in the Karamoja region that have gone on for over 3 months. Asante sana Joram Posonko kwa ripoti hiyo, na bado tukukumbushe tu miezi mitatu sana, takriban miezi mitatu sasa upekuzi wa silaha huko Karamoja umekuwa ukiendelea, na wa usalama, watu wanaohusika na usalama nchini Uganda wamekuwa wakifuatilia sana kwa karibu kuhakikisha kwamba hawamwachi mtu yoyote mwenye silaha ili kuokoa maisha ya watu na wanyama huko Karamoja. Tukiendelea na story nyingine ya hapa nchini, tunaona kwamba ujumbe wa Danish wa Food kutoka Denmark umewasili nchini Uganda. Ujumbe wa chakula na kilimo wa Denmark umewasili nchini Uganda kufuatilia fursa za biashara na mashirika ya kibiashara yenye aina wakulima na pia kusaidia watu wanaofanya kazi za kilimo hapa nchini. Balozi wa Denmark Nicholas Hedberg Peterson alisema wanaandaa ziara hizi kwa mara na wana Uganda katika sekta ya kilimo ili kuhakikisha chakula na wale wanaofanya kazi za kilimo kuweza kusaidiwa na pia kutafutiwa masoko ya kimataifa. Tupate ripoti hiyo hapa kutoka studio zetu. The 3-day visit organized by the Danish Trade Council will see the delegation explore development cooperation in the agricultural sector, as well as understanding the dynamics of agriculture as a business in Uganda. The 5 companies visiting include Skov, a world leader in climate and farm management for animal production found in more than 50 countries with specialty in ventilation and farm management for animal production. Force Analytics AD, a leading global provider of analytics for the food and agricultural industries whose analytics help optimize the use of food and agricultural resources. Robco, that manufactures equipment and accessories for production. Horse Agronomy, which provides advisory in agriculture and farm management. And Excoc, the manufacturers of high-quality milestones and tailor-made mailing systems equipment spanning decades of experience with grain handling and flour milling. The Danish ambassador Nicolaj A. Hedberg Peterson say they organize these visits regularly for Ugandans in the agriculture and food sector to get to know some of the leading companies in the world that are based in Denmark that add value to the food chain. The delegation also plans to visit Uganda's head of state to further discuss agriculture and food technologies and further add value addition for economic growth of the country. A similar event was hosted in Uganda in October 2019. Joram Posonko, Smart 24. Na katika kuhakikisha shughuli hizo za utembeleaji wa nchini Uganda katika sekta ya kilimo unaenda vizuri, na wamepanga kumtembelea Rais Museveni kuona kwamba ili kujadili zaidi kilimo na teknolojia ya juu ya chakula na kuongeza thamani kwa ukuaji wa uchumi wa nchi hii. Pia hafla hiyo ilifanyika hapo zamani sana 2019. Kwa hivyo hii 2021 ni fursa nzuri sana kwetu baada ya miaka kadhaa iliyopita kwa kufanyika hafla hiyo. Tunatarajia kilimo chakula hapa nchini kitakuwa vizuri sana kwa sababu wawekezaji hao na watu hao wanaotaka kutusaidia wako tayari, na hivyo ushirikiano wetu unakuwa mzuri sana.
Tunaenda na habari nyingine inayosema kwamba NEMA kuokoa ardhi ya wetland, na ni swali kubwa sana tunajiuliza. Wavamizi wa ardhi nyevu ama ijulikanayo kama wetland wamekuwa wengi sana na makampuni mengi sana yamekuwa yakijengwa katika ardhi hiyo. Hii inaharibu mazingira yetu na mambo mengine mengi sana. Swali ni kwamba, je, NEMA inafanya uwezo mkubwa au inafanya mkakati mkubwa wa kuweza kutunza mazingira haswa katika maeneo hayo ya wetland? Hivyo tupate ripoti zaidi. Economic growth means an increase in real output. Therefore, with increased output and consumption, we are likely to see costs imposed on the environment. In the same way, the growth of businesses in Uganda has imposed a great threat on wetlands, whereby most of the private factories and marketplaces are constructed in wetlands. Economic growth means industrialization growth too, but most of them are constructed in wetlands in Uganda. Doesn't this pose a threat on the environmental conservation? And in any way, who gives out these wetlands? Tony Achidria, the Senior Public Relations Officer at National Environment Authority, told Smart24 that they don't have the powers to issue out land. Nowhere in NEMA's functions, in NEMA carrying out its duties, there is no level, there is no step at which we issue land and say, your land is here. No. But can you demolish? I am coming. There is nowhere where NEMA issues land titles to say that this is your land. That land is done, that issuance is done by the Ministry of Lands in conjunction with the local governments. Okay? This land, if you want to have a title or to own it, maybe, I don't know, lease or whatever, at no point does NEMA get involved. NEMA gets involved when it comes to the use. Use of the land. The use, yes. Because, one, when we are saying, when you come to us and say, I have such a project, I want an environment impact assessment to be done, there are certain generic check marks which we have to follow. How did you acquire the land? Is the land, did you have it rightfully? Rightfully meaning, has it either been sold to you? Do you have a leasehold? Do you have whatever it is that shows you have been permitted to use the land? And that documentation is at the local governments and the Ministry of Lands. Once they have agreed that yes, person X has been permitted to use this part of the land, now we come and say, how can we use it? Sustain. The Executive Director of Uganda Investment Authority, Dr. Robert Mukiza, however, says it's National Environment Authority that issues out clearance. The new law now allows us as NEMA to, one, do the work of that local government, but in due course, cause the local government to pay us for the expenses incurred for doing their work. Previously, before the National Environment Act of 2019, there was no framework to address these issues, because local governments would say they are powerless. We cannot control we cannot control people encroaching on wetlands and the likes, and then it would end there. So now, as part of the things we have been reviewing is that how do we address these issues? And there is that clause in the National Environment Act where NEMA can cause a lead agency to do their work. Okay? Now, to tie that to bring that to wetlands, if you are a local government, you have a wetland within your area, someone has built a house there without permission. Or factory. Yes, without permission. You, how do you allow that? Because the law is clear, you are in charge of this.
Wetlands provide vital ecosystem services such as water purification, flood control, and climate moderation, among others, which enhance environmental quality, promote public health, and contribute to risk reduction. Therefore, if they are encroached on, there might be a damage on human life. The question of the day is, what has NEMA done to deter environmental crimes? We are a semi-autonomous authority. We can sue and be sued, and we can also cause the arrest. Right? Yes, we can cause the arrest. However, there are different levels of environment crime that are handled differently. For instance, if someone in your neighborhood where you live opens is discharging their wastewater in front of your house, really NEMA should not come and handle that situation. That one should be handled at what? At the local government level, at LC level. But that is an environment crime as well. You have to appreciate that. The environmental impact of economic growth includes the increased consumption of non-renewable resources, high levels of pollution, global warming, and the potential loss of environmental habitats. However, not all forms of economic growth cause damage to the environment. The relationship between human business and the environment is a delicate balance. Since the Industrial Revolution, the world's population has increased, and with population growth, the environment has been profoundly affected. Deforestation, pollution, and global climate changes are amongst the diverse effects the population and the technological expansion has introduced. Pedson Mumbere, Smart 24. Asante sana Pedson Mumbere kwa hiyo ripoti. Lakini swali la kujiuliza ni je, ukuaji wa uchumi na uharibifu wa mazingira vinaenda sawa kwa sawa? Tunaona kwamba makampuni mengi sana ambayo yanajengwa katika wetland yanaweza pia kujengwa katika sehemu zingine ambazo hazitaathiri mazingira yetu hapa nchini Uganda. Lakini hilo ni swali kubwa ambalo tunawaachia watu wenye mamlaka ya kuweza kuangalia mazingira yetu ni mazuri na uchumi pia unakuwa sambamba bila kufanya uharibifu wowote hapa nchini. Na hiyo ndio habari ya mwisho ya kitaifa kutoka hapa nchini Uganda. Tunaenda na habari ambayo tunakutoa kidogo hapa Afrika Mashariki. Tunaona kwamba utalii na wenyeji wa maonyesho ya utalii ya hapa Afrika ya Mashariki yatakuwa hapo Tanzania mnamo Oktoba 2021. Maonyesho ya utalii yatafanyika katika mzunguko wa watalii wa kaskazini mwa Arusha kutoka Oktoba 9 hadi Oktoba 16 kulingana na taarifa kutoka makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maonyesho ya kitalii ya kwanza Afrika Mashariki yatakuwa hapo mwaka 2011 Oktoba na yatafanyika Tanzania. Tupate ripoti hiyo. Tanzania will host the first East African Regional Tourism Expo 2021 in October. Tourism Expo will be held in the Northern Tourist Circuit of Arusha from October 9th to October 16th, according to the statement from the East African Community Headquarters. The East African Community Regional Tourism Expo 2021, which is the first of its kind to be held in the region, is aimed at promoting tourism attractions available in Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, and South Sudan. Tanzania becomes the first country to host the East African Community Regional Tourism Expo, with the first 3 days devoted to exhibition and 4 days to conduct familiarization trips and tours to major attraction sites in mainland and Zanzibar. The expo will be held on a rotational basis among the East African Community member states, with this year's theme titled Promoting Resilient Tourism for Inclusive Socio-Economic Development. In July, East African Community Ministers for Wildlife and Tourism approved the East African Community Tourism Marketing Strategy for the 2021 to 2025 period. The strategy focuses on the establishment of the tourism exposition as a forum bringing state and non-state tourism actors to showcase the rich and diverse tourism attractions and investment opportunities in the region. Moreover, the event is also a platform for business-to-business (B2B) engagements and dialogue aimed at the recovery of the tourism and wildlife sectors, taking them to the next level for sustainable development.
According to the United Nations Conference on Trade and Development report published on June 30th, the crash in international tourism due to the coronavirus pandemic could cause a loss of more than $4 trillion to the global GDP for the years 2020 and 2021. Tourism sector is one of the most important areas of cooperation for East African community owing to its contribution to the economies of partner states in terms of GDP, which is about 10%, with export earnings 17% and jobs about 7%. The travel and tourism sector globally was affected by the COVID-19 pandemic more than any other economic sector. Tanzania offered to hold the Tourism Expo in Arusha after Burundi stated that it was not ready to host the Regional Tourism Expo for 2021. Sekta ya utalii ni sekta muhimu sana hapa Afrika ya Mashariki, hasa katika nchi za Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi na DR Congo na South Sudan pia. Hii ni sekta muhimu sana inayolipatia pato la taifa kwa nchi zote hizi. Tunaona kwamba sekta ya utalii ulimwenguni iliathiriwa na janga la corona, lakini hii haijafuta ile hamaki ya kuweza kurudisha utalii katika hali yake ya kawaida, na hivyo kuzingatia mambo muhimu sana, ingawa tumeathirika sana na hii hali ya gonjwa kubwa sana hili la kiafya la COVID-19. Lakini sekta nyingine yoyote ya kiuchumi iliyokuwa imeweza kuathirika kabisa kubwa haswa ni hii ya utalii. Na kwa habari hiyo ndiyo imekamilika habari ya hapa kamili ya hapa kituoni chetu Smart 24 TV, na kwa habari nyingine zote za lugha ya Kiganda na kwa Kiingereza tujiunge nasi hapo baadaye zaidi, na kwa muda mfupi tutarejea kwa vipindi vingine vyote vizuri vya kibiashara, kiuchumi na kimaendeleo. Ni mimi Bahati Ali, tujiunge tena hapo kesho, jiunge nami tena hapo kesho muda na wakati kama huu. Nikutakie jioni njema.